Nakita niyo yung video guys? Trending na trending talaga yan. Lagi nakikita ko yan sa sa mga newsfeed. Yung coffee ice milk. So, try natin guys kung legit ba. So, gayahin natin kung sabay kuan jud kaning coffee ice milk. Oh, sorry. Coffee ice milk na. Ice milk na gyud. I-try na to guys. Ano guys, sakay. So, duha kutsara ni siya guys. Ibutang na to diri. Sa ano. Ay, nausik pa. Kulang kay gamay man eh. Tuluhon na to kay teaspoon man eh. So, makigaya ta guys. Niya, tangan tubig. Kunti lang. Tapos, asukal. Sugar. Dapat dalawang kutsara din pero tatlo ko lang. Teaspoon kasi ito. Pati. Tapos, og fresh milk. Pero gugon sa nato ni guys. Gugon yun siya. Raga ug ba? Akong makigaya ta guys. Gugon yun siya. Tapos, magbutang tag ice. Tapos, fresh milk. Ice tea milk. Oh, ice tea milk. Coffee. Coffee. Ice milk. Ano ba na? Ano dito siya guys? Coffee ice milk na noon no sani. Murag coffee, kuan ba murag tea ice milk ba? Ana na siya no. Uy. Oh. Ala ni apaw. Okay, apaw guys, try na to guys, kung masarap guys. Ano guys, nasubrahan ko man ni kape ko guys. Lipo kita ni guys. Wow. Sarap guys. Hindi na kailangan ninyo magbili ng ano. Sarap pala. Kunti lang naglagay ko na fresh milk. Tama lang yung ano. Yan guys. Ang sarap guys. Really. Try nyo guys. 2 tablespoon and 2 tablespoons sugar. Tapos milk. Fresh milk. Ug ice. Super yummy. Yun lang guys. Share ko guys. Nagtrending na coffee ice milk.